Good evening, everyone. Okay. So I hope I'm audible to everyone. Please make sure that you have a good connectivity and the screen is visible. Last class ಅಲ್ಲಿ vector algebra chapter ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. So very easy chapter. As the name says, vector algebra, you have been doing very simple algebraic operations like vector addition, vector subtraction, scalar multiplication and product of two vectors, correct? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮಾರು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ. ಹೌ ಟು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ 3 dimensional ಸ್ಪೇಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ವೆನ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ whatever the points are given, those are called as direction ratios. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಓಕೆ 3 dimensional ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ certain angle. If I have a position vector like this, say this is x axis, say this is y axis and z axis, so it makes, okay. Yes, once again good evening to everyone. Okay, so we have seen in vectors it makes certain angle with x axis, with y axis and with z axis. ಇವನ್ನ ಹೇಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಲ್ಫಾ, ಬೀಟಾ ಅಂಡ್ ಗಾಮಾ. ಇವನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಕಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೋಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದೀವಿ. ಅದೇ ತರ 3 dimensional geometry. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು PU1 ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು 3 dimensional geometry ನೋಡಿದೀರಾ. ಏನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೋಡಿದಾರೆ? ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ 10th ವರ್ಗು ನೀವು 2 dimensional ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಸೇ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್, on the other hand it will have y dash, and on the other hand it will have z dash, correct? ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? 8 parts. In 2 dimensional you will get 4 parts called as quadrants. Here you get 8 parts called as octants, correct? ಸೊ ಇವನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀರಾ. ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್. ಅದೇ ತರ ಪ್ರತಿ ಆಕ್ಟಂಟ್ ಹೇಗೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇಂದ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಹೇಗೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ 3 dimensional what we have studied, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ just glance ಮಾಡ್ತೀನಿ. We have completely finished all the chapters in our regular classes. Okay, so in this 3 dimensional geometry, what we are studying in your second PUC purely with respect to straight lines, correct? So if you have a 3 dimensional space, okay, if you have a 3 dimensional space, suppose I have one line, okay, say line L, then of course first it will have the coordinates in the 3 dimensional space as x comma y comma z, or you can say a b c anything. Okay, ಇವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ these are the direction ratios. Of course the line L makes certain angles with the axis x y z. Okay, so this is a x with the y and with z. So what are these called as? Direction angles, and the cos values of these are called as cosine, direction cosines, correct? So even a direction cosines anta karitivi, represented by L, M and N. First thing. Okay, next thing we have seen, if the straight line passes through 2 points, okay, say x1 y1 z1 and x2 y2 z2, then how to find the direction ratios? First direction ratio would be x2 minus x1, second ratio would be y2 minus y1, and third ratio would be z2 minus z1. Okay, I hope this much everyone remembers. Adhe tara direction and cosines, correct? Cos alpha. Okay, so cos alpha is given by what? If this is the direction ratio, then x upon root x square plus y square plus z square. How cos beta is given by y upon root x square plus y square plus z square, where direction ratios are known.
and cos gamma equals to what? Z upon root x square plus y square plus z square, okay, which are represented by L, M and N. So these are about direction ratios, direction cosines, how to find direction cosines if the line passes through 2 points. Similarly, once we get direction ratios, we can find the direction cosines, okay. So I hope ishtu elrigu nenpide anta ankontini, okay. Any doubts still here to anyone? Yes. Any doubts to anyone till here? Okay. Yes. So ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಹಂಗೆ ಜಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡೆ ಬೈ chance if at all you get because of some error in the question paper, okay. So the relation between direction cosines, this is deleted, okay. So sorry, not direction cosines, L square plus M square plus N square equals to 1 andre L is nothing but cos alpha, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equals to 1. This relation is deleted, but ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೆರಡು ಕ್ವೆಶನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದೋಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್, ಓಕೆ. You can just ignore them. One or two I will do. It will not take more than 5 minutes, okay. So I hope this much everyone remembers. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ certain conditions we have seen. ಏನು certain conditions, okay. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ the equations of line. Equations of line ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ passing through 2 points delete ಆಗಿದೆ, normal form delete ಆಗಿದೆ, we have only one, okay. Say for example, this is the line. What is the equation of line? If it passes through say x, y, z, and if it is parallel to one vector b, okay. And if this is a vector a, position vector of this, so idana position vector ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ derive ಮಾಡಿದೀವಿ. I will not go everything for that. If R is the position vector, okay. If R is the position vector where R is any arbitrary, I mean this is any arbitrary point on the line, okay. So idu x1, y1, z1. If you take any arbitrary point on the line, then the equation of line is given by a plus lambda into b, okay. A ಅನ್ನೋದೇನು ಇಲ್ಲಿ position vector of a point on the line, b ಅನ್ನೋದೇನು ಇಲ್ಲಿ parallel vector. ಈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಆಮೇಲೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ, ಇಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸಮ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇ ತರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ x by x1 divided by a, y minus y1 divided by b, z minus z1 divided by c, where x1, y1, z1 are the point that the line passes through. X, y, z is any arbitrary point on the line, and a, b, c are the direction ratios of parallel vector, okay. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೋಸೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ L, M, N. Okay, so this is the equation of line. I hope everyone remembers this much. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ passing through 2 point delete ಆಗಿದೆ. So we will go to directly angle between lines. Okay, so next we have angle between two lines. Yes, so suppose you have a line L1 with the direction ratios A1, B1, C1. And if you have a line L2 with the direction ratios A2, B2, C2. Okay, then the angle between them is given by what? Cos theta equals to modulus of A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 divided by magnitude of these. Andre A1 square, B1 square, C1 square. Similarly, you have A2 square, B2 square and C2 square. Okay, so this is in Cartesian form. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ L1 ಈಕ್ವೇಶನ್ A plus lambda B1, ಅದೇ ತರ A2 plus lambda B2 ಅಂತ ಇದ್ರೆ, then in vector form it is given by scalar product of B1 B2 divided by magnitude of B1 into magnitude of B2. So this is the angle between two lines. This also we have seen, and
derivation also we have seen in our regular class. Okay, so I hope ishtu elrigu nenpide anta ankontini. First, equation of a line passing through one point parallel to one vector. Okay, so A is a position vector of a point that it passes through. B is the parallel vector. X1, Y1, Z1 are the coordinates. A, B, C are the direction ratios of parallel vector. Then angle between two lines. Okay, so ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು angle between two lines ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು? ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಎರಡು ಲೈನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್? 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾನ ನಾವು 90 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ 90 ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ 90 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? 0. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ LHS ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಹಿಯರ್, this denominator also becomes 0. So what will remain? A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals to 0. So what is your first condition? If the lines are perpendicular, then A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is 0, or vice versa. If A1 A2 B1 B2 C1 C2 summation is 0, then lines are perpendicular. Correct. Similarly, if the lines are parallel, okay, what is the meaning of parallel? The line that never intersect. Then the direction ratios will be proportional. Correct. So A1 by A2 will be same as that of B1 by B2, and that will be same as that of C1 by C2. Parallel idre ನಾವು ಇದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಯ್ತು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಕೊಡದೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೋಸೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಲೈನ್ L1 ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೋಸೈನ್ಸ್ L1 M1 N1 and line 2 has direction cosines L2 M2 N2, then the angle between them is given by L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2. Correct. Direction ratios kodde direction cosines kottidre, this is how to find the angle between them. Okay, so ivattige ishte madona. After that we will see shortest distance, intersection of two lines, everything. Okay, so ivatge ನಾವು direction angles, direction ratios, direction cosines, equation of a line, angle between the lines ishtu madona. And again that condition is L square plus M square plus N square is deleted. Nan ಒಂದೆರಡು ಮಾಡಿ, just you can ignore when you are practicing. Okay, yes, any doubts to anyone? Yes, ಹೇಳಬೇಕು. If you don't reply, I will not understand whether to go for the next question or not. Yes, any doubts? Okay, good. It's fine. We'll move on then. Okay. Yes. So my first question is, find the direction cosines of the line joining the points A and B. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? X upon this, Y upon this, Z upon this. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ A? 0, 7, 10 and B is -1, 6, 6. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್, ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನ X1 Y1 Z1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು, X2 Y2 Z2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು, therefore direction ratios are X2 minus X1, Y2 minus Y1, Z2 minus Z1. ನಾನು ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀತೀನಿ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ CET ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರೀತೀನಿ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ CET
ಅಲ್ಲಿಂದಲ್ಲೇ ಓರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ, ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ x2 ಮೈನಸ್ x1 ಅಂದ್ರೆ -1 -0 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? -1. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಮೈನಸ್ 7 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? -1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಮೈನಸ್ 10 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? -4. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೋರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ you can consider this as x, y, z. ಸೊ ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಸಲ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಯರ್. ಸಿಇಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು? -1² ಅಂದ್ರೆ 1 ಆಯ್ತು, -1² ಅಂದ್ರೆ 1 ಆಯ್ತು, -4² ಅಂದ್ರೆ 16 ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲಿ? 18. 18 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ as 9 into 2, which can be written as 3√2. correct. Therefore ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೋಸೈನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೋಸೈನ್ ಏನು? x upon √x² plus y² plus z². ನಾನು ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರಿತೀನಿ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ x ಎಷ್ಟಿದೆ? -4, 3/√2. ಅದೇ ತರ m ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? -1 upon 3√2. ಅದೇ ತರ n ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? -4 upon 3√2. ಓಕೆ, so if you keep this, which option is correct? Okay, now so what are the ratios I got? These are the ratios I got. Okay na? So ivaga ella kade ಏನು ಕಾಮನ್ ಇದೆ? ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. Since these are ratios, if you ignore these, okay, ಯಾಕೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್, okay, if you take that minus as a condition, I can see that the answer is option B. Okay, so what are the direction cosines of this? Option B is your answer. Yes, so ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ಸಿಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಓರಲ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಪಿಕಲ್ ಇದೆ. ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Now it is up to you whether you will practice or no. Just leave it. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? A line makes an angle alpha, beta, gamma with coordinate axis. ಅಂದ್ರೆ of course direction angles. If alpha plus beta is 90, then what will be gamma? Okay, so ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತು. ಏನದು? L² plus m² plus n² equals to 1 ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ cos² alpha plus cos² beta plus cos² gamma. ಸರಿನಾ? ನಾನಿವಾಗ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾನ 90 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಬೀಟಾನ ಹೇಗ್ ಬರಿಬಹುದು? ಇಲ್ಲಿ 90 ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಅಲ್ಫಾ ಐ ಕೀಪ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಬೀಟಾ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಸ್ 90 ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಫಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ cos² gamma, not alpha, gamma. ಸರಿನಾ? Now I know that cos of 90 minus theta is sin theta. Correct? So this is cos² alpha. Sin square ಹಂಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. cos², why it remains like that? Because it can be written as cos 90 minus alpha whole square. Yes, one and the same. And 90 minus alpha is sin. So this is sin square. So this is cos² gamma. But what is sin square plus cos²? 1. Correct? So this is cos² gamma equals to 1. So now both sides 1 cancels. What is cos² gamma equals to 0. But cos of which angle is 0? Cos of 90 is 0. So what is the value of gamma? 90. Okay. So this is the question based on your result. Yes. So 1 cancel aitu. What it says? Cos of some angle is 0. Cos of which angle is 0? 90 degree. So the answer is 90 degree. Okay. Yes. So this is also one very peculiar question. Very peculiar. But again, other result will depend ide. I'll just solve this. I'll not take more than 1 minute. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? If line makes angle θ1, θ2, θ3 with axis. ಅಂದ್ರೆ x axis ಜೊತೆ θ1, y axis ಜೊತೆ θ2, z axis ಜೊತೆ θ3. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ? θ1, θ2, θ3. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ದು ಅಲ್ಫಾ ಆಯ್ತು, ಇದು ನಿಮ್ದು ಬೀಟಾ ಆಯ್ತು, ಇದು ನಿಮ್ದು ಗಾಮಾ ಆಯ್ತು. ಸರಿನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Okay, now you can see that everywhere you have cos 2 theta, which is 2 cos² theta minus 1. Yes, so everywhere I will apply this identity.
ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 cos square theta 1 minus 1. Okay, next this will become 2 cos square theta 2 minus 1. Again this will become 2 cos square theta 3 minus 1. Howda? So this is here I will take everywhere 2 common. What remains? Cos square theta 1 plus cos square theta 2 plus cos square theta 3 ಉಳಿತು. ಇದು minus 1 minus 1 minus 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? minus 3. Okay, now see here, this is nothing but theta 1 was nothing but alpha, theta 2 was nothing but beta, and theta 3 was nothing but gamma. ಯಾಕೆ? theta 1 theta 2 theta 3 are the angles with axis, ಅಂದ್ರೆ direction angles. So this is in the form of cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma, and we know that what is the value of that? 1. Okay, so the answer is minus 1, which is option D. Okay, so this is, yes, very good. I have got many answers. Everyone, D is the correct answer. Okay, yes. Next question. Yes, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? The cosine angle between any two diagonals of the cube is. Okay, so ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. The cosine angle between any two diagonals ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Diagonals are nothing but what? Two straight lines only. Correct? ನಾವು ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? cos theta ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಏನು? a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by their magnitudes, provided ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೂ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಕೊಸೈನ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಅಂದ್ರೆ cos theta between them. Between what? Two diagonals which are nothing but two straight lines. Correct? So ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? cos theta between two lines. Which two lines? Diagonal lines. Correct? ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯೂಶುವಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್? See here, first you take your three-dimensional space. Okay, x, y and z. Fine. So ನಾನು ಪೊಸಿಷನ್ ಈ ಒರಿಜಿನ್ ಗೆ ಒಂದು ಇದು ಬರೋ ತರ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಬರೋ ತರ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಕ್ಯೂಬ್. ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಹಿಯರ್? ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ yes, okay, yes, as I was saying, how I can draw this ಒಂದು ಈ ತರ ಕ್ಯೂಬ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, so that we can establish a little bit results. Okay, so ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ? cosine angle between two lines. ಯಾವ two lines? diagonals. ಹೌದಾ? so diagonals ಅಂದ್ರೆ nothing but straight lines only. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ cos theta, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಒಂದು ಈಗ ನೀವು ಕ್ಯೂಬ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಟೂ ಡಾಟ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ಒರಿಜಿನ್ ಇದ್ದು ಆ ಕಡೆ ಇದೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಒಂದು ಡಯಾಗನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನು? ಒರಿಜಿನ್ಗೆ 0 0 0. ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸ್ಪೇಸ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಪೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಸೇ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಓಕೆ ABC ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆದ್ರೆ ABC ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಆದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಯೂಬ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸೈಡ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೈಡ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಸೈಡ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಸೈಡ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? a, a ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. 0.2 ಆ ಕಡೆ ಇದೆ,
ಇದು ಸ್ಪೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಈ ಎಂಡ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಆಯ್ತು, ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಡಯಾಗನಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, x minus x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಡಯಾಗನಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. a minus 0 a ಆಯ್ತು, a minus 0 a ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ a minus a 0 ಆಯ್ತು. ಸೊ ನನಗೆ ಒಂದು ಡಯಾಗನಲ್ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಡಯಾಗನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ ವಿಶ್, ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ yes, am I audible to everyone? Am I audible to everyone? ಹಾ, ಓಕೆ, ಎಸ್, ಸರಿ. ಸೊ ಆ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಈ ಎಂಡ್ಗೆ ಒಂದ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಇವಾಗ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಒಂದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಂಡ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಎಲ್ಲೋ ತಗೊಳ್ಳ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಲರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ? ಪಿಂಕ್. ಓಕೆ, ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪಿಂಕ್. ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಆ ಎಂಡ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಡಯಾಗನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ 0 ಆಯ್ತು, ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಝೆಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 0 ಆಯ್ತು, ಸರಿನಾ? ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒರಿಜಿನ್ ಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ನಾವು ಸೈಡ್ ಲೆಂತ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಝೆಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅದ್ರ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 0 ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದ್ರ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 0 ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ, ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ಕ್ಯೂಬ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸೈಡ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಯಾಗನಲ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಡಯಾಗನಲ್? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ. ಸೊ ಏನೇನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಒಂದು 0 a 0, ಮತ್ತೊಂದು ಏನ್ ಸಿಕ್ತು, a 0 a ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಇದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಯಾಗನಲ್ 2 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಯಾಗನಲ್ 2 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ x2 minus x1, a minus 0 is a, 0 minus a is minus a minus 0 is a, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಸಿಕ್ವು. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, cos θ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ a1 into a2. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, a1 into a2, a into a square, plus a into minus a square, plus a into a again a square. Next, magnitude of first direction ratios ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, a square plus a square plus a square. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, a square plus a square plus a square, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಉಳಿತು, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 times a square, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 3 times a square, ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ a square ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. ರೂಟ್ 3 into 3 ಆಯ್ತು. ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎ ಉಳಿತು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎ ಉಳಿತು. ಸೊ ಇದು a square, ಇದು a square ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ, 1/3. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೊಸೈನ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್, 1/3. ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, 1/3. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ಡಯಾಗನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಟುಕ್ 2 ಡಯಾಗನಲ್ಸ್. ಒಂದು ಒರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಅಪೋಸಿಟ್, ಓಕೆ, ಒರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಗೆ ಬರೋ ತರ, ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಇಂದ ಆ ಕಾರ್ನರ್ ಗೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್, done. Cos theta is a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2. Okay, so these are your a1 b1 c1 and these are your a2 b2 c2. As simple as that. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು multiplication same. ನಾನು ಏನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, cos theta is given by what?
direction ratios A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 divided by A1 square plus B1 square plus C1 square, and this is A2 square plus B2 square plus C2 square. Correct? A1 B1 C1 ಏನಿಲ್ಲಿ direction ratios of first line, A2 B2 C2 are direction ratios of second line. So ಇದನ್ನ ಇದ್ರ ಜೊತೆ multiply ಮಾಡಿದೆ. A1 with A2, B1 with B2, C1 with C2. Okay? Yes. Any doubts to anyone? Fine. Okay. Let us go to next question then. Yes. Tumba easy question. Very, very easy question. In ಹೇಳ್ತಾರೆ, the coordinates of a point P are 3, 12, 4 with respect to origin. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು? O ಇಂದ P ವರೆಗೆ. Then what are its direction cosines of OP? Okay. So direction cosines ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? If x, y, z, okay, are the direction ratios, then direction cosine, first direction cosine is this, second direction cosine is same thing, and this is your third direction cosine. But ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೆ? O ಇಂದ P ಗೆ. O ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 0, 0, 0. P ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 3, 12 and 4. Okay, so how will you find direction ratios? x2 minus x1. 3 minus 0 is 3. y2 minus y1, 12. z2 minus z1, 4 only. Correct? So idu hege, anyhow this magnitude remains same everywhere. So idana find out ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ. ಇದು 9 ಆಯ್ತು, ಇದು 144 ಆಯ್ತು, ಇದು 16 ಆಯ್ತು, which is 169. 169 is nothing but 13. Correct? So now direction cosines. First direction cosine ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? x upon x ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? 3. So 3 upon 13. M is 12 upon 13 and n is 4 upon 13. These are your direction cosines. ಯಾವ option? Option D. Yes, as simple as that. Yes, very good. Option D. Okay, next. Okay, in here, if A with given vertex coordinates, B with given coordinates, and C with ಇಲ್ಲಿ C ಇದೆ ಇದು. Here it is C. Are a vertices of a triangle ABC. Then direction cosines of AB are this, BC, AC, all of the above. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 1 by 1 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ AB. AB ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ದು AB? This is your A and B. So x2 minus x1 direction ratios. So minus 1 minus 3 minus 4. 1 minus 5 minus 4. 2 minus of minus plus ಆಗುತ್ತೆ. So this is 6. So these are your direction ratios. Say x, y, z. Root x square plus y square plus z square find out ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ. So this is 16, 16, 36. Correct? Correct alva? Yes. So that is 32. So 68. Okay. So how can we split 68? 4 into 7. Okay. So this is 2 root 17. Yes. So first, idukke direction cosine ಏನಾಯ್ತು? L equals to x upon x ಏನಿದೆ? minus 4. 2 root 17. 2 ones are 2 twos are. So minus 2 by root 17. M ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? minus 4 upon 2 root 17, which is minus 2 upon root 17. N equals to, N ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? This much, which is nothing but 3 by root 17. So is the first option correct? Yes, the first option is correct because these are what we got. Next, BC we have to find out. Next in here, BC. So BC ಗೆ direction ratios find out ಮಾಡೋಣ. So BC ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Again, this minus this. So minus 5 minus of minus 1. ಅಂದ್ರೆ minus 5 plus 1. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? minus 4. Again minus 5 minus 1 minus 6 ಆಯ್ತು. minus 2 minus 2 minus 4 ಆಯ್ತು.
So these will be 16, 36, 16, which is same only 2 root 17 sigutte. Therefore direction cosines will be minus 4 by root 70, which is minus 2 by root 70. Next will be minus 6 by root 70, which is minus 3 by root 70. And the last one will be minus 4 by 2 root 17, which is minus 2 by root 17. So n is equal minus 2, minus 3, minus 2. So is this correct? Yes, this is also correct. Okay. Now see here, if first and 2 are correct, so definitely the last option is all of the above. So definitely this also has to be correct only. Correct alva? Yakendre ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು? ಎ ಬಿ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಿ ಸಿ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತೂ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ಯುಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಐ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಮೊಮೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ನಾನು ಎ ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ? ಫಸ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್. ಸೊ ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಎ ಸಿ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. Which of the following is false? Okay, this question is again based on L square plus M square plus N square only. Okay, that's fine. So I'll skip this because that question is based on the result and that is deleted. Yes. Next, in here, P, Q, R ಅನ್ನೋ 3 points ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, coordinates ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Then which of the following is correct? The direction ratios of PQ and QR are not proportional. PQR lie on the same line. PQR do not lie on the same line or none of these. Okay. First ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಿದೆ. PQ and QR are not proportional ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಪೋಸ್ PQಗೆ ಇವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, QR ಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, these should not be equal ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So this is your first option. So ನೀವು PQ, QR are not proportional ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ? PQR lie on the same line. What is the meaning of lie on the same line? They are collinear. Correct? And when do you say that 3 points are collinear? If the direction ratios are proportional. Yes. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು? A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2 must be proportional. ಅಂದ್ರೆ collinear ಇರ್ತಾವೆ. Meaning that PQR lie on the same line. So first ನೀವು options ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then you understand what you have to find. First option ನಲ್ಲಿ are not proportional. When they are not proportional, if their direction ratios are not proportional. Lie on the same line andre they are collinear. When they are collinear, if direction ratios are proportional. PQR do not lie on the same line andre they are not collinear. Of course, adra opposite aitu or none of these. So we will see one by one. So nange first PQ ಮತ್ತೆ QR ದ್ದು direction ratios ಬೇಕು. So PQ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? P ಇದೆ, Q ಇದೆ, x2 minus x1. Correct? So this is x2 minus x1. Minus 1, minus 2, minus 3 ಆಯ್ತು. Minus 2, minus 3, minus 5 ಆಯ್ತು. 1, minus 4, minus 3 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? QR ದ್ದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. So QR will be this minus this, x2 minus x1. 5 minus of minus 1, which is 6. 8 minus of minus 2, which is 10. 7 minus 1 is 6. ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ಈ PQ ಮತ್ತೆ QR ದ್ದು ರೇಷಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ. ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ A1 by A2, B1 by B2,
C1 by CE2. ಹೌದಾ? If I solve this, this is minus 1 by 2, this is minus 1 by 2, this is also minus 1 by 2. ಏನಿದ್ರ ಮೀನಿಂಗು? They are proportional. Correct? So first option ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ. They are proportional. What is the meaning of they are proportional? They are collinear. Correct? And what is the meaning that they are collinear? The points lie on the same line. So what is your answer? Option B is your answer. Okay. Next. Yes. So now the questions on straight lines. Okay. ಏನಿದೆ? The vector and Cartesian equation of a line which passes through the point and it is parallel to given vector. Okay. So ಎರಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So first it is passing through which points? x1, y1, z1, which is 5, 2, minus 4. So what will be your position vector? 5i plus 2j minus 4k. Correct? Now, and what is vector B given? Vector, parallel vector is given as 3i plus 2j minus 8k. Okay na? So ಇದಕ್ಕೆ direction ratios ಏನಾಗ್ತವೆ? Parallel vector ಗೆ 3 to minus 8. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕುಂತ್ಕೋಬೇಡಿ, straight away start doing. ನಿಮ್ಗೆ equation ಗೊತ್ತು. What is the equation? A plus lambda b. Okay. So A ಏನಿದೆ? 5i 2j 4k. ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 5i 2j 4k. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಬಿ. ಬಿ ಏನಿದೆ? 3i plus 2j minus 8k. ಎಲ್ಲಿದೆ? 3i plus 2j minus 8k. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. Now we'll go for Cartesian equation. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ Cartesian equation? x minus x1 divided by a, y minus y1 divided by b, z minus z1 divided by c. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ x minus x1. x1 ಏನಿದೆ? 5. a ಏನಿದೆ? 3. y minus y1. y1 ಏನಿದೆ? 2. What is b? 2. z minus z1. z1 ಏನಿದೆ? minus 4. So minus of minus plus ಆಯ್ತು. c. c ಏನಿದೆ? minus 8. So x minus 5 by 3, y minus 2 by 2, z plus 4 by minus 8. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಇದು? ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? Vector B is 3i plus 2j minus 8k. Option C is correct. Okay. So this is A plus lambda B. A coordinates ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, position vector ಆಯ್ತು. B ಅಂತೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, A plus lambda B. Similarly, the Cartesian equation. So option C is correct. Okay. Next. Yes, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? The equation of a line passes through one point. Okay. So ಒಂದು line ಇದೆ, it is passing through one point. What is that? minus 3, 2, minus 4. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. And it is equally inclined to all the axes. Okay. Then what is its equation? The equation of line passing through one point. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು equation? ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು? ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Then we know how to find the equation. But here they have not given parallel vector. What they have given? One point they have given, and they are telling it is equally inclined to all the axes. What is the meaning of equal inclination? With x-axis, y-axis and z-axis. All the, okay, all the angles will be equal, equally inclined. Now, if these are equal, of course, their cos values will be equal. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ cos ತಗೊಂಡ್ರೆ cos values will be equal. But this is nothing but what? L equals to M equals to N. ಹೌದಾ? So M, N, L ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು? ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. What is the equation of a straight line? X minus x1 divided by a, y minus y1 divided by b, z minus z1 divided by c, where a, b, c are direction ratios of parallel vector. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಕೊಡದೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೋಸೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ
that also we have done. Okay, so ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಕೊರೊಲರಿ, ಥೇರಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೋಸೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ ಎಂ ಎನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? So now what is the equation? x1, y1, z1 they have given. How much it is that? -3, 2 and 4. Okay. So x minus x1. x1 ಏನಿದೆ -3. So minus of minus ಏನಾಯ್ತು, plus ಆಯ್ತು, divided by L. y minus y1 which is 2. ಈಗ m is same as that of L because all are equal. So ನಾ ಎಲ್ಲ L ಅಂತಾನೆ ಬರೀತೀನಿ. Okay. z minus z1. Minus of minus ಏನಾಯ್ತು, plus ಆಯ್ತು. Now see here, everywhere denominator is L only, correct? Since it is everywhere L only, if I take this to some lambda, okay, so they are proportional. So proportional iddidrinda ನಾನು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು, z plus 4, correct? So I can write this, everywhere denominator is same, so I can write this x plus 3 equals to y minus 2 equals to z plus 4, and that's your required equation. ಈ ತರ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ your equation of a straight line. ಯಾವಾಗ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಯ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೋಸೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ your equation. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ, ಬೀಟಾ, ಗಾಮಾ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ cos alpha, cos beta, cos gamma are equal, which means L, M, N are equal. So idu L aitu, idu L aitu, everywhere it is same. Okay, so I can write this as x plus 3, y minus 2, z plus 4. Yes, so option B is your answer. Next, in here, the equation of a straight line passes through a point A, B, C. Okay, yes. So, sorry. So one line is there. Yes. So there is a line. It is passing through the point A, B, C. Okay. So we can take the points here A, B, C. You have to find the equation of straight line. The equation of a straight line passing through the point A, B, C, and it is parallel to Z axis. Okay. Idu parallel to Z axis ide. Sarina? So tell me, what is the meaning of parallel to Z axis? Now see here, before we move on to anything, I hope everyone remembers this much. X is perpendicular to Y, Y is perpendicular to Z, Z is perpendicular to X. This is your coordinate system, correct? All three are perpendicular to each other. I hope everyone remembers, all three are perpendicular to each other. ಇವಾಗ ಈ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ, ಓಕೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್? 0, ಕರೆಕ್ಟ್? ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ರೇಷಿಯೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ರೇಷಿಯೋಸ್ ನಾವೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ, ಹೌದಾ? ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್? ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, L makes angles. Okay, so if this is parallel to Z axis, with Z axis it will make angle 0 degree because it is parallel to Z axis. So cos gamma, okay, cos gamma ಏನಾಗುತ್ತೆ? cos 0, which is 1. Okay, now if you just extend this, you can see that this is perpendicular to X axis. Of course, this is perpendicular to Y axis also, because X and Y are perpendicular to each other. So Y axis jote X axis jote yenide 90 degrees. So cos alpha enayitu? cos 90, which is 0. Okay, and with Y axis again it is making 90 degrees. Cos beta is also 0. Cos 90 is 0, correct? So L ಎಷ್ಟಾಯ್ತು?
cos x axis ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು 0 ಸಿಕ್ತು, y axis ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು 0 ಸಿಕ್ತು, z axis ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು 1 ಸಿಕ್ತು. ಯಾಕೆ 1? z axis ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ, so angle with z axis is 0, cos 0 is 1. Okay, so therefore now we know that direction cosines ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ what is the equation of line? L, M and N. Correct? So now x1 is given, which is A. L we got 0. Y minus y1. Y1 is given as B. M we got 0. Z minus z1. Z1 is given C and N we got 1. So this is your required equation. Yav option idu? Option D. Okay. So nimge equation of line gottu, direction ratios kodde direction cosines kottidre equation gottu, but how to find LMN is important. L andre enu? Cos alpha. Andre alpha is with respect to x axis. This is cos beta and this is cos gamma. Howda? Now x, y and z are perpendicular to each other. The line is parallel to z axis. Okay. One by one I will write. Okay, so this is equation. So I will write one by one. So here is the solution and you know what is the equation of line. In kottidru, it is parallel to z axis. Okay, since it is parallel to z axis, with x it will make 90 degrees. So alpha eshtayitu 90 degrees with x axis. So L equals to cos alpha. Cos alpha eshtayitu cos 90. Cos 90 is 0. So L is 0. Okay. Of course, beta it will make 90 degree. Yav axis jote? Y axis jote. So M is cos beta, which is cos 90. And what is cos 90? 0. Okay. Next, gamma. Gamma andre enu? With z axis. Z axis jote ಏನ್ angle form ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? 0, because they never intersect. It is parallel. Correct? So N equals to cos gamma, which is cos 0. Cos 0 is 1. So what are the direction cosines? 0, 0 and 1. Is this now clear? Okay, yes. So that was your equation. Let's move on to the next one. Okay. So idu angles start aita. One yavadadru easy question tagomtini. Yes. First I'll take easy question, then we'll come back to that. What is the angle between these pair of lines? Okay. So namge formula gottu enu? Cos theta equals to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by the magnitudes a1 b1 c1, similarly a2 b2 c2. Correct? So illi direction ratios ಏನೇನಿದಾವೆ? These are your direction ratios for first line. These are your direction ratios for second line. Okay. So ಏನೇನಿದಾವೆ? First line ge 3 5 4, second line ge 1 4 2. Yes. So please don't waste time here. Start doing directly. A1 into A2, 3 into 1. B1 into B2, 5 into 4. C1 into C2, 4 into 2. Next, A1 square, B1 square, C1 square. 3 square is 9, 5 square is 25, and this is 16. Here I'll get 1, 16 and 4. Now the, so ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? So this is 28, 30, 31 ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. So this is 34. Here you'll get 50. Here you'll get 21. Howda? So 50 you can write as what? 25 into 2. Yes. So this is 5 root 2. Fine. So cos theta equals to 31 divided by, this is 5 root 2 and this is 21. Yes. Modulus. So this is 31. 5 hange ulittu. ಈ ರೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ರೂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 into 21 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 42. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 31 divided by 5 root 42. And this is your final answer, which is the option
Option D is the answer. Okay, as simple as that. Next. Okay, a question bitnalla. Yes, we'll come back to that question. In here, if the angle between given lines, so there are two given lines, is cos inverse of 2/3. ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ angle ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? theta value cos inverse of 2/3. Then what is the value of P ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? So cos theta use ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ direction ratios. But always remember, I have told you this in your regular class also. Whenever you see the equations of line, it has to be in the form of this. This is your standard form. Correct, Alva? This has to be a standard form. So first if I take, first line is this. Okay. So first line in a standard form na ide. Sarina? So illi direction ratios enadvu 2, 2 and 1. Second line ge barona. Second line observe ಮಾಡಿ. It is not in standard form. ಯಾಕೆ? First x, y, z ಬರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 1 ಅಂತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ I will take minus sign common here. So this will become x minus 5 divided by minus 2. Here I can take 7 common. So this becomes y minus 2 divided by p. And this is anyhow standard form only. Okay na? But still, nangili minus beda. Standard equation ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? x ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. So positive ಆಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ if I take this here, minus of minus becomes plus. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ 7 ಬೇಡ. Coefficient of y should be always 1 only. So I can write this as what? I can take this to the denominator. ಹೌದಾ? p by 7 ಆಯ್ತು. And this is correct only, no problem. So illi direction ratios ಏನೇನಾದ್ವು? 2, p by 7 and 4. Okay. So now these are your direction ratios. ಆಮೇಲೆ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ನಿಮ್ದು NCERT ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ. when the equations are not in standard form. ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ x minus x1. ಫಸ್ಟ್ x ಬರಬೇಕು, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 1 ಆಗಿರಬೇಕು. Okay, so ಅದನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. Now we will come back to cos theta. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ cos theta? a1 into a2. So ಇದು ನಿಮ್ದು a1, b1, c1. This is your a2, b2, c2. Okay, so a1 into a2. 2 into 2 is 4 plus b1 into b2. ಏನಿದೆ b1? 2 into, okay, next c1 into c2. 1 into 4, which is 4 only. Next, so these values, 2 square is 4, 4 and 1. And what I will get here? 4. Here I'll get p square by 49 plus 16 anta sigutte. Correct? Yes. They have given value of theta. What is the value of theta they have given? Cos inverse of 2/3. Okay. We will solve this. So 4 plus 4 eshtayitu? 8 aitu. This is 2p by 7. How much I'll get here? 9. Root 9 is 3. And what I'm getting here? 16 plus 4 is 20 plus p square by 49. Sarina? Okay. So I have to solve this. Now see here. These and these are identity. So what remains? Only 2/3 remains. Okay. I'll just let me clear this a little bit. So easy question, but ಸ್ವಲ್ಪ steps ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕೆ? ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. x minus x1 by a ಆ ತರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ LCM ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. We want the value of p. Okay. Yes. So if I just clear this out. Yes. So what I'll get here? ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿತು? LHS ಗೆ 2/3 ಉಳಿತು. Here what is remaining? 2p by 7 divided by here 3 times
this is what is remaining. Okay, so ಎರಡು ಕಡೆ ಏನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, 3 ಮತ್ತೆ 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. If I cross multiply, what I'll get? 2 into root of this equals to 8 plus 2p by 7. Correct? What you can do here? Can I square on both sides? One second. Okay. So I square root bed alva namge. Let us square on both sides. Okay. So if I square on both sides, 2 square 4 ಆಯ್ತು. ಈ square root ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. If I square on both sides, and here if I square, it will be a plus b whole square. So if I square here, it will be a plus b whole square, which is a square plus b square ಏನಾಗುತ್ತೆ 4p square by 49. 2 into ab. 2 into 8, 16, 32. So 32p by 7 anta sigutte. So this is 80 plus 4p square by 49. Illi 64 plus 4p square by 49 plus 32 by p7. So ಎರಡು ಕಡೆ ಇದು cancel ಆಯ್ತು. So 80 minus 64. 16 ಆಯ್ತು. ಈ ಕಡೆ ಏನು ಉಳಿತು 32p by 7. 16 ones are 16 twos are. So 1 equals to 2 by 7p. So p will be 7 by 2. So what is the value of p? 7 by 2. Which option? Option B. Okay. Yes, very easy. You have to extract direction ratios. First line correct ಆಗಿತ್ತು, no problem. Second line ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ adjust ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕೆ ಇದು x minus x1 ಅಂತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಇದು y minus y1 ಅಂತಾನೆ ಇರಬೇಕು. Okay, that we took. Theta ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, that we substituted. So the value of p is 7 by 2. Okay, yes. Next, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? What is the angle between the following pair of lines whose direction cosines are given? Okay, so direction cosines anta kottidare. Direction cosines andre yavdu? L, M and N. So first line ge L1, M1, N1 yavdu? Root 3 by 4, 1 by 4, root 3 by 2. Okay, next second line ge enagutte? L2, M2, N2. Hauda? Which are root 3 by 4, 1 by 4 minus root 3 by 2. Sorry. So what is the angle between them? So when direction cosines are given, what is the answer? L1, L2 plus M1, M2 plus N1, N2. Correct? So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, don't waste time. So root 3 by 4 into root 3 by 4. Root 3 into root 3, 3 ಆಯ್ತು. 4 into 4, 16 ಆಯ್ತು. Plus 1 by 4 into 1 by 4. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1 by 16. Next, plus into minus, minus ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? Plus into minus, minus ಆಯ್ತು. Root 3 into root 3, 3 ಆಯ್ತು. 2 into 2, 4 ಆಯ್ತು. Yes? So now this is, ಇಲ್ಲಿ LCM same ಇದೆ. So ಇದು 4 by 16 minus 3 by 4. Okay? 4 by 16 is nothing but 1 by 4. Yes? So this is 3 by 4. Fine. So if I take the subtraction here, how much I'll get? Minus 2 by 4, which is nothing but 1 by 2. Modulus tagudre plus 1 by 2 aitu. Therefore, cos theta equals to 1 by 2. Now cos of which angle is 1 by 2? 60 degrees. 60 degrees is nothing but pi by 3. So what is the answer? Option C is your answer, which is pi by 3. Okay. Yes. Next. Okay. So ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ AB and BC. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ AB ಮತ್ತೆ BC ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ AB ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೇಗೆ?
x2 minus x1, y2 minus y1 and so on. So 2 minus 0, 2 ಆಯ್ತು. 3 minus 4, minus 1 ಆಯ್ತು. minus 1 minus 1, minus 2 ಆಯ್ತು. Similarly, we will find for BC. So this minus this. 4 minus 2, 2 ಆಯ್ತು. 5 minus 3 is 2. 0 minus of minus 1, which is plus 1. So this is okay. So now this is A1, B1, C1. This is A2, B2, C2. Okay. So cos theta we have to find out. Angle anta helidare. Basically theta find ಮಾಡಬೇಕು. But first cos theta find ಮಾಡೋಣ. Okay. Fine. So A1 into A2. 2 into 2, 4. Plus B1 into B2. Minus 1 into 2 is minus 2. Plus minus 2. ಸರಿನಾ? ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಇದು -2 ಆಯ್ತು, -2 ಆಯ್ತು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್, ನಿಮ್ದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 0 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ 0. Zero by anything is 0 only. Yes. So what is cos theta equals to 0? So what is theta equals to? Cos inverse of 0. Cos of which angle is 0? 90 degrees. So what is the angle between the two lines? 90 degrees. Okay. So first ಇಲ್ಲಿ direction ratios ಅನ್ನ find out ಮಾಡ್ಕೊಂಡು we applied the formula. Yes. Okay. Fine. Remaining I will take in the next class. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ದಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಫ್ಯೂ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಯಾವುದು ಆಂಗಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಉಳಿದಿದಾವೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೋಸೈನ್ಸ್, ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. Okay, so we will continue in the next class. Any doubts? Okay, fine. We'll continue in the next class. See you everyone. Take care.